And men are the number one cause of women's trauma. Men are the number one cause of women's trauma, especially those who are married. They're traumatized in so many ways. Some of them are beaten. Some of them are psychologically abused. Because some people think that okukuba luyi. Psychological abuse is actually the worst because they're messing up with your psyche and even your self-esteem. I know. Because once your psyche is not okay, buli kimu kibate kitambula bulungi. Tosobola labirira baana bo. Oshegedde. Weechaye wenna weechaye ochaye buli musajja. Kati oyo mukyala we yajjira okulaba. Yali ali mu trauma nga atuse ku breaking point. Nenda agamba kangumeka ne smiling. Oshegedde. Kati olw'okuba yali atuse ku breaking point, a spirit entered her. Ekuve wa musajja weeyo nga ya busungu ng'eyagala sacrifice. Goloza lwaki yafuna kali akakazi akalala? Ngono waliwo ekyavuddewo ekitakykola protection, waliwo ekitakykola ewoono naga akafuneyo akato kensobola okubeera nga neeyambuliramu. Omusajja kalisoolekerawo muwa wano ng'abadde akweyambuliramu, buli kimu kitandika okufa ewuwe. Yakyogerako yagamba naye teyayogera bw'atyo yagamba and I've noticed ennaku zinabadde ng'ayombayomba nnyo it's like sente tezikyayingira bulungi to alina ebizimbe naye nga tezikyayingira bulungi kasita otandika okumiima n'obeera nga energy yo eri low vibrational ne basically bwakweyambuliramu low entities eziyingira ye tafuna mikisa because now obeera oli possessed, obeera oli infected by low vibration, so tosobola na kubeera protect away anymore. So yamutuuka mu stage nga she can't protect, her womb couldn't protect him anymore, he had to find another girl. Ochegedde. Kati katubaliriza akasembayo abakyala bano babuulirire like there's something you said n'ogamba abakazi bangi they're going through a lot mu basirise. Yes. That's where the mental breakdown ebeera babeera mulinga Taina gwayo gana outlet. Gano kufaya fadda. Of course. Naye ngaali muli just. Kati sibaji church batisa. Okay. Since we encourage divorce, but church batisa okuvaayo. Church batisa okutandika new life. Church batisa okusinga okuluzinga your life. It is the fear of the unknown, like, because let's just this man. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. First of all, okay. Okay, hi lovelies. Welcome to Love Life. And well, my name is Doreen Nasasira Iranga Nkomezao Robin Kisti, clad in red. Black and red and black. Okatadde wakati kaka no tukateeka eno kubanga era kubanga nkyuka eno nnyo kaka no kyengamba njagala okanteere wala nkateeke awo so that bw'okyukaga wano as if Valentine situation simanyi ku Valentine nawe oyambala ebyo busimanya red black ebyo nabivako nze kya celebrating na Valentine abasajja abafiriko bamanyi nti baagaana obikkiriza bagamba byalugezigezi kuba spending sa sente musimanga bino girlfriends day boyfriends day babigaana kati ate kamutanda abeere muganda tebabimanyi ebyo abaganda balabi naye musimaganda naye ate nze mbaagala naye munnange nze be bansobola ate kibadde ofuna obuganda abaddeko exposed be bansobola kubanga ndeetinze races endala naye tebansobola okay naye omuganda yansobola bulungi. All right. So Budage, njagala today, ebitambula. I want to give you a backstory a bit. Went or whatever. What happened exactly? And I was shocked. So you know the story that is still trending. People are still finding out because they're waiting for this woman to wake up.
whatever babubuze what exactly triggered her, what happened ABAANA, just in case so kambagambe ekyabaddewo. So Banange got the woman reaches out last week on Friday nga mpereza nasoka ndaba message ku WhatsApp manyi twatekako enamba eyo for business ku YouTube kandoza bulijala bantu za for some reason agamba manyi let me reach out to Doreen kati normally if it's not business I don't respond. Yeah. Nenjira ba hi Doreen, my name is Doris nesirika naweza na voice note nesirika namara na kubira nenjikwata ngamba yes madam like I wanted to talk to you na yedi really free nemugaba mukwano about what is it business nagamba no it's something personal I want to advise women njagala kuwa ku bachala like encouragement dadala bana abavubuka abato abawala abato baleme kugenda mbufumbo because of money Cause okay nemugamba nagamba naye nga tunaba kutula ku YouTube njaga nsoke nkwitiremu ko katono story then tulabe how to go about it kati zigamanyi okay bya bulijjo naye still ngamanyi if it's too deep I'll look for a counselor because I don't want to go into another marriage things genda wala you're not qualified to deal with it oh yeah so I don't go nange manyi wenkoma sitabuga bakale fine we set up a date so last week on Friday ngajja era yajja wano kuyaya bulungi nnyo era yatula woli nentula ne one nga she's brown she's jolly she was smiling nga ina natural hair short hi Doreen konze hi nice to meet you finally konze me too na ne yanjulizaawo ne mugamba yagala ebyokulya nagamba no sagala kulya ngabo nagamba nina curfew nze kasina tegera byate ngamba mama nina curfew literally omusajja yagala mbere waka bwemanga ngenda kufuluma soka nemukubire simu ne permission bato byatandika story kakati mukudda no make sure asigoinga beyond sawa mukaga sorry 12 izo regular ate ne wemba ngena fuluma ko like atugabo bangenda gula ku kintu kudduka oba nyanya anything nino mukubira oba mbweza message ne mugamba hello badde ngena fuluma muko hello badde njaga gulayo kunyanya ngolusa ayomba lwaki tewangambye nenzireta yesterday lwaki nga ever we bitu ngamba so what's going on nga Doreen here's the thing bagena ne yampako bitono sibinji nnyo pana tukesana ngamba amukano tukomao too deep so madam too much from madam I know ngamba Doreen nze golaba siri mu Uganda but najja mu Uganda najja nasoma definitely ngaina bachelor's degree in journalism and mass communication nangamba mbona ye buchanga nafuna ne degree situlanga ko yadde kukola not in any office not sikulanga ko mulimu because what happened ndanga bono ba mu forcing of getting married nangamba obusajja bwera getting married to mukulu ansinga emyaka 18 ndo ino musajja simwagalanga ko buchanga mbao ne bangamba gende ku recent nange mnaye nempuliza nengamba ate mnaye atendera mu foreign country nenzikiriza nakola ki nengera nenyigira mufule mugamba omusajja muna Uganda nagamba ava mali mugamba mali kati abagwire babiri besanga mu Uganda webale ne mugamba nangamba by the time when amufunira yali mu late 40s ndoza yenga ali mu 20s simanyi something like that kwanza era Doreen ono musajja ya making sure wanted to funira lubuto after lubuto era nangamba nabana abatano bonna bawala era singane kati nchabazaala obuzibu bwali bona bagenda ne bankebera na wana bana atuka wange koye bikido ne bamugamba ndekye yangamba so they had to tie the tubes yeah. De babugamba ledda if we risk bwe bamugamba bwe yayomba na nyombo sajja akamba rachi nakarudi kwa dabana batano nakamba Doreen simanyi what happiness means was okay sibaji diwe na simbo kusibe envidi konze okay nangamba Doreen mbera ku TikTok ko nenda abantu nenda bawalese kanze kasina mikwano bwakomawo amaking sure akebere simu yake and go deny onani na mu blockinga ndio nubugabo ko amu blocking irawo nagamba kati zeka sina tegera nagamba cheche na mas nagamba Doreen abagamba ba Nigeria but bya kireta baba nagana bakola juju kwanza Doreen
abantu abave mali oze they have the worst juju kwanza what's going on nangamba Doreen aina chitu yangamba njagalo chingambe ongambe what that means the spiritual world like for all those years wabadde n'omusajja wa 18 years over 16 years guys like ngalinga spere yakamuvaako guys she's just realized she's been manipulated she's always been ogwasoka yali amanyitira omusajja anfuga anjagala kumbe ndo then nature nagamba that's when I also go to kutandika okugatagata bino ebya eddogologo nengamba bino bitasanga amalogo nengalaba ne mubuza wati zinsa ebintu byange tobikwatako bintu byange tobikwatako kati nangamba first of all fana cheba ekisaculating ku internet yakindaga ngabalinga family yes nandaga nekiranga bali babiri bokka omusajja anywange ezzike yenna era kituufu ye mubi yangamba ndokungamba naye ekyo yakingamba mpulira ngamba Doreen if I show you my man he's ugly Doreen kati ye ngaalemera ku kimu njagala kwogera n'abaana bayuzi bafe ku ssente kati nange nagenda nga manyi ssente naye Doreen I'm not happy we stay in a big house pichi but I'm not happy nagamba n'omusajja I know one of the biggest kizimbe eyo mu town ebizimbe you know nakugambye kawo nagamba ssente zendala simanyi na gye ziri siyina bank account tampanga ko ssente bukash here tekisoboka cash for what namugamba so okola kimalaga masiba waka ngokola ki nothing era nembogamba kati nekirala emotoka yagiyayokyezza yagingambako yangamba yagenda namubire emotoka oba isa Alfred oba what I don't even know Alfred nangamba yagimugulira nga alina okuti okushofaringa abaana wakiriki abeera kuyobenga alina kyakolako yagamba tesagibwako yadde emyezi gyawerako koze what happened omusajja yatuuka ekiseera nangamba nawulidde tibwomala okuba droppinga olwawo okudda otambulatambula mu basajja emotoka nakwata ebisumuzo byonna ne spare kinabe mujjako era emotoka nagamba doing the car's been there for like over how many months wetudde ate babira yabitwala ngamba so nemugamba nagamba Doreen nazumye nandaga nagamba olaba empeta zine ebbiri ziri ku musajja konze yes may you see the rings they are big rings but strangely enough nga wetuba tugenda ku making a love empeta ezebbiri azijjako naziteeka ku bbali carefully never making a love nangamba Doreen after making love omanyi omusajja kyakola he never stays in the bed the moment he climaxes he never stays in the bed or even cuddling obambo tunyumyenyumyekoko the moment wakasamala byakola ngagenda mangu mudiro immediately ngatekako TV wakira agenda mu buliri onazukuka ngali mu buliri mom bamu wakiragira mbo after sex don't talk to your wife don't cuddle with your wife which kati nangamba Solomon bwe mpeteemu yagenda neegwa wansi yayita manyi mbu yeggula mbu neyeggula weyeggula waliwo akaveera kalimu munda nga mulimu ebintuntu ebirogologo okay sitamanyi oba byali birogo yagamba nalabanga ebidagaladagala kati ze nemubuuze yamubogolera ebizibu kumpi oba nebitandika obaawoka oba oba simanyi ojjaku nga boba spell mu spiritual world oba spell awere zaali bbiri zo kati nagamba mb'omugenyaze tasobola fula omusenga tatadde kompyuta ebbiri okugenda omuntu ali kugeti jukira yete yagala nafulumefulume mugenyi bikiba ne babakono be bano ab'omusajja definitely kuba nabo kireka balinga mu cult eyo yagamba nga oluusi bayinza okutula ne bazenya matatu for like 4 hours bali awo nengera abamu balina empeta bonna abazambadde tabitegeera nagamba nga era waba agenda kugwira omuntu yena oba ku luggi oba ku geeta empeta ezebbiri zino bbaako nga sibitegeera nagamba nga ye ayenda naye naabala ategeera ati leero ani gwe wayogeddeko naye mugamba nagamba Doreen nagamba then like I said, I've started remembering things nga bwaba ayina empeta ezo nga bwaba ayina wansina wale oba yagadde tugendeko somewhere not out nga bino gamba bangi njaga kulambula ku project yange somewhere biki nkomewo nga violating the rule what traffic rule munage kasayi musempeta bwat naba traffic abadde bagenda wemiliza
waving. Nagamba cutting is like as if her memory is coming back. Okay, it was weird to me. Her memory is coming back. Nagamba Doreen, I'm not happy. Nemugamba funengere jovayo. Nagamba sina capital. Nemugamba I understand. Nemugamba musaba kusenda okole online business. Nagamba any access to the outside world. Yeah. So even restricting her to have friends, meaning there's a reason as to why. Yes. Of course. Ati nechira na chezijukira yagamba. Yamugamba chechira yabugamba kati checho obufumbo kankugambe. Awe beta buyagirira awo. Oba ebintu byata nokokononeka muko katono simanyi what happened those ayina kudayeri. Beba manyi. Kwa yagamba the real. The more Antoronga obanga wontani so because I natuke sana ngamba niyo manyi nange kanefeko kuko abagamba nabakazi be bakabefeko kati kubiranga siria nnyo kati ntani so kunanga kuzinga ko wait nagamba tani so kuluzinga luzika ko wait omusajja nagamba ngota so kwenyirize nnaku zino mbuche yakola nagenda na yetamanyi oba yamufuna ddi yakomawo n'obuguli yamugamba straight bulungi mu May for real omukozi byayogedde byali bituufu yabinyumiza mu May n'amugamba by the way n'amulaga n'omulaga nafunye omwana omuto wano mweru musiraamu they did nikanga nanga amutadde in one of his houses nangamba he showed me a young girl chokata even me that's how he got me and I thought he loved me ngata yakola ogende anyway yako akokuumira wantu wamunga manyi love katenga buli ngalinga ina conviction of like I want to talk to girls but like going through the trap nagaba now yeah. She thinks she got a man who's caring no that man doesn't even love her and then atukana sana nagamba atuka sana sex drive ngana yekended obana yone later frustration I don't know yeah guy for real ngaira the thingy obaiti ngachine ebuzibu ndoza once in a while bawe chire woze bawe era biva kubiri I don't know anyway simanyi so nagamba imagine katecha oba cha traumatizing anagamba bakola nika yes amula bako nampeta ye omukazi sekulimba I don't remember seeing her with any wedding ring oba cha munyiga nangamba I think doing this man didn't love me I don't even know what things he put in me what do you mean nanda gebifana one where agamno kati ndi sober nagamba I don't have friends nagamba one we from yako nenjogera nawe wade siyo tetogedde nnyo kubanga no papanzireyo nasana ekikowe ngasanyisa nagamba at least I've opened up yandagesima we nakoma nemugamba atubireke mukwano tuyongerayo juju gwakubye kubifaanani ng'omujuju alinga akantu k'abasajja ngali bwate nga baba musibyeke nemugamba amukwano badde nsaba nja kunoonyeza oba kansala azega noonya kansala nga byonna biri mu nnyumba abikubye ebifaanani nagamba the only thing I loved about him he used to know how to cook but that's the only compliment she gave me about the guy him cooking thank you kakati nga njagala kubuuza mu spiritual world that eyebera kati spere ekuvuddeko kati sitane ategera nti kati spere ono omuntu wafa agenze then nekukozesa you sacrifice ekuvuddeko bagamba akatona tutegedde kati naye tumutwale ofuna mental breakdown is something I'm not understanding because I've seen people discussing saying that there are many women out there bali mu marriages nenga bali they're going through mental health nenga tebachimanyi because most of these men before that they're busy ate twagala nnyo emotional support that's why even some women after giving birth they go through postpartum depression when walaza muno twekoza okay I've never been there but I've had women say waliwo omuntu agenda ne depression agwa neddalu yeah nze nagifunyeko postpartum really yeah it's something that you can't control because you're taking care of a new person that just came it's traumatic okay so what happens exactly oba yagala omusajja wabeerewo kyoba yagala I don't understand what causes it okay so let's start with the keyword trauma okay so the woman was looking for someone to trauma dump on so this lady from the instance let's talk in the general point yes trauma nanga abantu tulina trauma are you sure Dachemanyi fena you have trauma I have trauma that I'm dealing with
everybody has trauma they're dealing with. So let's first of all, let's define what trauma is. Exactly. Chenjagala. Nabi research in Zedora because I already knew what I wanted to teach people, what I wanted to talk about. So let's first see the definition of trauma. So trauma is the emotional and psychological response that can happen when someone experiences, witnesses, or is exposed to something deeply frightening, painful, threatening, or overwhelming. Yeah, buli trauma. Thank you. I will take it. So once people understand trauma chitegeza buli omu alina trauma because tuyise mu bintu bingi nnyo okuviira ddala nga tukula. Oh yes. Kati nze ekintu ekyasinga okuleeta trauma mu bulamu bwange kufa kwa maama wange because the grief caused trauma. Nti trauma is not one emotion it's not one emotion, trauma. Yeah. Trauma is caused by many events that have happened through your life. It could be childhood abuse, neglect, losing someone you love, violence or war, because there's PTSD, post-traumatic depression. Yeah. Gye basinga ofuna bano abakoze eki abagenze to war, sexual assault, serious accidents or injuries, domestic violence, bullying or humiliation, abandonment or separation from a caregiver, natural disasters, repeated exposure to frightening or stressful situations. So trauma is a wide range of things that cause trauma. So when we come back to this lady, so it's evident she was going through some type of trauma in her life. Yeah. So now allegedly. So now let's go to the spiritual part of it because this is the most interesting part of this. Now, people need to understand that every single thing about life is spiritual. Whether you want to believe me or you don't, everything that happens to us in life is spiritual. They told me money is spiritual. Everything, sex, everything is spiritual. Now, let me explain to you how trauma leads into maybe being possessed by a demon or possessed by... I've seen people, Thank you. So, this is what happened in this. So, because right now we are in this realm, 3D realm, but this is all not even important. Yeah. There's a spiritual realm out there. There's a spiritual realm that we all live in. We exist in the spiritual realm. And that spiritual realm, there are other entities that exist there too. Like the demons, like the vampires, like the magini, like all of those. Vampires, movies. My friend, no. That is what you think, and they look like us. They're like people like us. You can't know that that's a vampire. Aliens. The movies just exaggerate. But you won't be able to tell that that's a vampire. Vampires, the vampires. But aliens, demons. We have demons on this earth, but we don't know. Now, how do they get to become people or enter people? So, in the spiritual realm, the Twitter emotions, ziringanga portals. So emotions are like portals in the spiritual realm. And those demons and those things we're talking about, those ones, they exist in the low vibrational realms. But check it out. What are the low vibrational realms? The low vibrational realms are trauma. But check it there. Trauma. Basically having emotions of anger, envy, jealousy, committing something like abortion, killing. Those are all things that happen in the low vibrational realms. Now, what lives in the low vibrational realms? The spirits that we're talking about. Okay. So now if these spirits live in the low vibrational
realm because they never ascended up to the light when they died. Basically, Kati, you can't physically see them because they don't have a body. They're simply spirits, consciousness moving around. They're looking for a body. A body. How do they enter your body? They can enter your body through multiple ways. When you're constantly in the low vibrational realms, when you drink alcohol, you're in a low vibrational realms and it's a portal for spirits to enter you. Actually, thank you. That's why it's called spirits in most places. Because it's a portal for spirits to enter you. Sex. Spiritual. It's spiritual. It's a portal for those entities, and it could be good or bad entities. Because sex is just spiritual. It's a portal, an exchange of your demons and my demons. We intertwine, and the demons of the people you slept with and the demons. We are sharing demons when we have sex. That's why they tell you it's important to know who you're sleeping with. Don't sleep with multiple people because you're always grabbing people's energies, negative energies entering you. Everything is spiritual, but for us we just do things. So now, when you're in the low vibrational realms, you're accessible, you're open. When you're constantly sad about something. That's a spirit? When you're constantly sad, that's you being in a low vibrational realm. So when you're in a low vibrational realm, spirits can enter you easily because that's where they operate. So they enter you easily, and then it catches you. Then it stays on you because if you are grieving and constantly every day you wake up crying, I miss my mom, you are opening your soul up to the low vibrational spirits to enter you, because the feeling of grief is a low vibrational feeling. It's you're in the realms of low vibration. That's why they tell you positive energy is what clears your aura. There's other practices that I'm going to talk about that you can use, but people don't understand that just being envious at somebody is a low vibrational realms that will bring omuzimu ogufaanagana ne envy gukuyingire gutandika okukozesa ebintu nga otandika okulowooza ne bagamba kale Robin yali bulungi naye obona oba yaba akiyakyuka. So that's one of the ajijjawa nga sente azijjawa kumbe that is being envious. So then another way jengambye ya sex. With sex, bakibagambanye ebyokweyambuliramu kyekyemadde ngenda okugamba bannange bakyala bannange abasajja bambi oyo omukazi yagamba yayagala kwogera ne kwekyo as well. So bakweyambulu ngenda kugoinga to what led that lady to actually kill her children. So bakyala bannange abali eyo basajja bamwe bangi babeyambuliramu. Omanyi lwaki? Omukazi, this is what people don't understand. Omukazi is the most powerful spiritual being. So you work as protection for this man. And that's why these men go sleeping, especially they say these rich men, they go sleeping around. Because let me tell you, if you go nokole dogoli one of na majini through voodoo, when you go and ask, let's say for richness, you ask for something, my friend, you have to give something in return. No, you have to sacrifice something in the spiritual realm. That's why abamu ogenda kwiranga bagamba nti waliwo kategolabe nga nyumya ku social media nagamba omugaga nga ye yalipo bayita God between omugaga nga yamugamba nonyeza omwala tazalangako. Thank you, because that's a pure person. Tannaba kubeera nga nagamba tannakwatibwamu, because abeera spiritually pure. Our womb is a portal to good things. And the only reason why our womb becomes disoriented and contaminated is because we let these men with low entity vibrations and they enter us and then we become possessed. Do you know what I mean? Oh. So every time you sleep with this person,
ng'akoze ebirogo ebyo abeera alina ebimutuulako ku mutwe ebimutawanya mu magamba oyo tasobola kwebaka oyo alina okukola bw'ati oyo alina okukola bw'ati nga byamusaba ekintu ekyo kati buli bwajja n'akweyambuliramu aba yejjako loodi eyo y'ebintu ebimu ebimutawanya ne biddamu ggwe then kati kitegeeza kati nze atwala ebisiraani bye partly of it bikubeeramu naye tebimuvaako completely because olowooza bakikola omulundi gumu balina okukikola as long as wagasigala ng'oli because the mugagga person you have to keep spiritually protected kati ate omukazi tuli powerful that we work as spiritual protection for these men kyobola nti nabasajja kati that thing that he was doing of keeping her in the house she can't be touched by anybody eddogo lye eriba ligenda ku breakinga life then twena nakubeera namikwano lwaki toyagala mbere namikwano because energies nyinza okubuusa maybe energy oh yeah so if you come to me ngoina low vibration spirit I can pick up on it yeah because for me I've been teaching myself a lot about the spiritual and that's why I'm telling these people because I never studied this thing I self-taught this stuff because through my spiritual awakening and spiritual journey I had to understand these things and how they work so I could be able to protect myself. Do you know what I mean? Yeah. So, when every time omusajja bw'akweyambuliramu abeera yeetawululakokko ku bidimoni by'alina ate naawe ne bikola ki ne bikuyingira so bikupozesinga every now and then kyobola abakyala obeerawo oli depressed buli kimu tokitegeera abaana bo ne bakutama buli kimu nekikutama ne weekyawa nga tomanyi nti n'omwami ali mu kusharinga naawe demons ze yajja gye yajja nga akola ki bw'ataba muda kuba ne ssente wadde zonna zoyagala buli kimu tabaako nakyo zikozeemu kati those demons ezibeera zikuyingidde first of all nazo zennyini ziba zinoonya other souls oshegedde because a demon is like let me say a vampire. Let's say, for example, a vampire. A vampire is not satisfied with just one body, like to suck blood out. Yeah. So more bodies. Do you know what I mean? They're always hungry and thirsty for blood, and they're looking for. So in the alleged, what I think happened in this lady's case that we are talking about. Yep, allegedly. Through the trauma and the fact that the omusajja ayina history y'eddogo n'okube kati ez'empeto ziraba. They're for protection embeera mu spells so abantu abakozesa eddogo bakozesa ebintu byanjawulo okweprotectinga okufuna abagagga obugagga bakola spells zanjawulo zosobola okukola because this is a whole spiritual world that is there so kati ey'empeta bw'aba girina waliwo omusawo yazimuwa n'amugamba lino eddagala lijjako protectinga ku buli kintu kyonna oba oli mu danger go just pointing it can give someone hypnosis. Oh, they hypnotize. Yeah. So it's a spell, and even words are spells. That's why it's called spelling. Ebigambo spell. Ebigambo bitonda ne Bible ekyogera ne Bible yogera ku magic yogera ku ebintu byonna abantu singa basoma ne bategeera bulungi. True. Bye basoma. Kati nze kyendowooza ekyatusewo mu extension omukyala. Yafunye mental breakdown through the trauma that she's been going through. It was easy for her to get possessed by the spirits that her husband brought home. So the fact that she couldn't even speak and explain what happened, she was possessed by a spirit. And if you tell me that his ring fell, bweyagamba and zali bbiri emu ku yo mbu allegedly her words neegwa neyeebikkula era yeekanga gyo nagamba bulijjo empeta yeebikkula eno. Thank you. So kati sometimes kyovola nti bakugamba togulangawo ruumu eyo don't touch this thing. Mbawulira abagagga abasinga abamu balina ruumu mu nnyumba yaabwe mbuye n'ogendayo because those are the things they worship and you cannot take any energy there. It cannot take somebody else's energy there or else it can kill that person. So guess what happened? I think something happened to this man's majini. Emuringi doza kati okutabuka ne kweyongera. No, something happened na disrupting a protection ye na majini ago. When that ring opened. Once it happens, but guess what they want? Once they go crazy, a blood sacrifice. Hence why she killed her children. Garoweganyiga, amajini.
gagala musaayi oshegedde. That was a blood sacrifice. Valentino abagagga bangi nnyo buli mugagga almost afiirwa omwana. Don't argue with me on this one. No, that one ekyo kiwuliddeko nga bakyogera. I've seen this so many times. Abagagga oba families nnyingi nnyo ezibadde wealthy zifiirwa omwana, which is a curse when it comes to the real spiritual reality, because one generation is supposed to live basically. The older generation cannot outlive a new generation. If a new generation dies before the older generation, that's a curse. Oshegedde. So ebintu ebyo, let's say for example ogenze ogamba njagala bugagga. Yeah. Yeah. Ne bakugamba tugenda kuwa obugagga, naye obugagga buno okufuna olina okubeera nga buli kaseera olina okukola ki, tojja kwebakanga. Oba olina okubeera nga ocollectinga spam w'abakazi kubanga abasajja abamu amala okavinga sex n'atanaaba n'atajjako spam alina kyamukozesa, my friend, because everything that comes out of that with condom noweba nga it's unprotected. Yes. N'atanaaba n'ayambala bwambazi n'agenda. Yes, to keep your semen on them, because like I said, it's powerful, it's spiritual. A woman's semen ewonyama omwana bwafunanga oba n'ayeyokya amazzi oba naddala omuliro. Omukyala osobola okukwata wansiiwo n'oteeka ku mukono gw'omwana oba wonna amazzi gawonya n'ata bruising na bruising okuleeta amazzi. Women, we are magical, but people don't understand how magical we are. Our womb is a portal. Omugagga bagana okunaaba omugamba nedda sse. Kyovala nti no bakugamba nti omukazi either akugaggawaza oba akusiraanya. Ebyo mbuulira. Then waliwo n'abagamba nti waliwo byatambula gye bagamba bitokeza buli omu kuwa ssente, kuba waliwo akuwa ssente n'akusiraanya. Kati no kankunyumiza story. Story tewagirabye gye nateeka ku TikTok. Omwana yali ankolera. Omwana yali ankolera. Tuba tuli awo all of a sudden omwana nga afentinga. Sali gwasooka bali yasooka na fainting emisana. Bwa fainting emisana Richard nangamo omwana shalwa yafe. Sandi ogere nali nyeyo jakajja mwako. Jakajja mwako. Nangamba she fainted. Oshegedde. So when she fainted, me when I came back, I was like, are you okay? What happened? She's like, you know, entrepreneur, bintu bintukako ne kusomero byantukangako bichi nenga simanyi oba chibichi. Namugamba ajja kubeera bulungi. Nanga I'm feeling better kati nechi. Tuba tuli mu kunyumya we tuti. Omwana nga tebimumbaka. Again? Nga bimaka nga tanka, entrepreneur. Ngolaba ekintu kiri mu kumusika kiringa ngekitekinga a life out of her. Kati nze netandika nange okupanikingamu. Naye olwokuba had started that spiritual journey, and I could tell this was a possession, I was like, okay. So I asked Richard, I said, omwana azeemu okukola ki? Fainting ebintu biringange bimukutte naye wakoze otya alya nagamba munnange nze namugamba tumutwale omusawo nagamba ebyo ebintu bya kika biri spiritual wekwata bukwasi sisouti nga bwe wangamba omumuwe kubanga nze emisana namutadde mu ngalo ze ne bimuta. Wakwata sisouti emisana Richard yakwata sisouti namuteeka mu ngalo z'omuwala nga fainti ze ne bimuta. Omunyo guli very powerful. Very powerful. Wow. Because it is also nature, literally. Basically, it's a connector to the spiritual world. Amazzi, omunyo, omuliro, smoke. Those are all connectors to the spiritual world. Like you can get messages to them, you can use them to cleanse yourself because they're all one with us. So munangono omwana. When nategeera nti biri spiritual, nze kinasooka yako kutandika kusaba. Shegera kutandika kusaba naye nga bwe tuba tusaba tulaba bweyeta bwaddamu nengamba nengera nenkwata sisouti nemuteeka mu kagirasi k'amazzi nenjiwamu nenkwata mu kagirasi nemuteekamu amazzi kati nentandika okukwata sisouti eyo nga bwensaba nga bwe mumuyira bwe nti mu braids munviirize bwe nti mumuveemu mwana mumuveemu like I was strong because I knew these spiritual things. You have to be strong and you have to not be in a low vibrational realm because they can jump out of her and they're going if you're not ready. So munange nga tanka ne omwana nga bw'omuyira sea salt ng'aleka nanga gwe bayira acid. Because ebyo ebintu tebimwagala. It is a kirenza. So tebyasiima okay tebyagala. Kati byabiri mulimu tebyagala. Tebyagala munyogo omwana ng'alekana. Nga tukamwira sisouti ku mutwe just. Ne tukuma kando jukire n'omuliro nagwo bigutya.
Nemo exorcism zezo era wabera kando baina anointing oil gwe babera naye nga ndeta kando nganje mutekano first ku mutwe yali agalamidde so kanjiteeka wano ku mutwe nga bwe tusaba omwana olwawulira kando ng'alinga nga ndoza ffe abakupye kuz'omuliro omwana yakyuka bwat nadabula ku bendulu n'agifuuwa yali yamuliko ku distance n'alyokakola n'agifuuwa neŋŋamba kitya n'omuliro ng'omwana takyaliye nga kyekimulimu nenkwata kando ekifo ky'ogiteeka ku mutwe gwe nengenda nengiteeka ku bigere now this time ku bigere nga bwe tusaba bwe tuyiwa sisoti bwe tubuuza ki omwana yayimuka alina engeri gyeyinka n'akwata kando naye n'akola bwati n'asika kando bwati n'agimenyamenya n'agitukanyugira gwe at this point I'm like what the hell netugamba tukubire maama we obusungu nga bwali bungi netukubira maama we batukubira maama we maama we waliwo akamuli kaali awo kalina obukoola butono nnyo era nga bwolabanga we gundi Rosemary bwafaanana bakayita oba kamuwunyira oba kawunyira oba kinembu nno kanako kakonectinga ku spiritual world maama we n'akanyiganyiga n'akamuteeka ku nnyindo n'abigamba mwagala ki mwe baani mumwagaza ki mwana nayimuka ffe twagala mwana ono ffe twagala mwana ono mumwagaza ki ffe twagala mwana ono era tetuva wano nga tetwagala mwana ono ng'omwana yayogera ngamba Lord Yesu mukazi ng'akanya mugende erinnya nga because once you know its name and you say its name you can cast it out so get to ask gwani nga kiganye okwogera erinnya lyakyo okitegedde kyekyasemba ekigamba ffe nno tetuli baakika ffe just batutumye mwana ono nga toŋŋamba is a stranger ye Banange nga omuntu ayogerera mu ng'oli omwana si yayogera ng'ayimusa ali bwati ffe twagala mwana ono kyokka oli omwana ye nga ye mu body yali weak naye nga bwekimupozesinga alina amaanyi gaafuna agategerekeka maama we kati ne tukubira sister wa Richard asabe nnyo kati bwe twakuba n'abuuza amannya g'oyo omuwala gayaani n'agoogera kati ye n'abeera ng'asaba ng'ayogera amannya g'oyo omuwala nga bw'aligoba mu ssaala okitegedde kati yasabira essaawa dakiika nga 2 omwana n'akomawo n'atereera ne bamutwala ewaka bwe bamutwala ewaka mbwe ekiro ne biddamu ne bimpozeesinga katono afe kasitono bimutuge afe enkeera bamuteeza mu kyalo kyewaabwe to get to the point of the story at the end baamugamba kubanga tuba twogera ku kya ssente omwana yalonda akatambala nga mulimu nnusu 100 kale katambala keeru nga mulimu nnusu 100 omwana yiwe yalonda akatambala n'alamu ssente yajjamu ssente akatambala n'asuula museere mwe mwali ejjiini kyovala nti no abantu ssente n'omuntu abbye ssente bakugamba olina ozisharingako n'abantu ebisiraani oleme bitwala wekka kati abantu balogera nnyo mu ssente my friend naddala omuntu ng'akuwadde cash ava mu ngalo ze to your hand because everything carries energy. People need to realize everything carries some kind of energy. People carry. That's why I don't go to concerts anymore. I barely go to clubs or bars anymore unless I'm working because I don't want to expose myself to energies anymore. Being around a lot of people, you're exposing yourself to so many energies that you don't know whether these are low entities or these are high frequency beings. That's why you always have to protect yourself. Abantu bakuba obubani, abantu banaba sea salt, abantu banaba cloves, abantu banaba basil, barley, abantu banaba ebintu bingi nnyo because there are many spiritual practices. Kati ono omukyala bambi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangiwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola ku abo abaagala okugenda ebweru ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Through the traumatic experience that she went through during her marriage, which happens to a lot of women because
unfortunately ensi gye tubeerako ne continent gye tubeerako is a Yeah. patriarchal, highly patriarchal society. Ate abasajja bonna balina effuga bbi. Ate abakazi baatukuza batugamba Beera submissive. batukuza basically batukuliza bufumbo. Toyina kuddamu musajja kyayogera kyekyo. Naye ate ne batatuloga nti no n'abasajja nabo bakola ebikyamu ng'ate olina okugambako kati ate omusajja n'atwala superiority ye nti ye tagambwako tawakanyizibwa takola ki. Yeah. So that is what most women go through. That's why I tell girls bw'obanga oli in a younger age totawaana because omusajja ono ogenda mu meeting naddala bano beba arranginga. Right? Omusajja ogenda mu meeting mama n'agamba n'omusajja alina mwerabe nga mulimu ssente. happiness sente naye olunaku lwalivayo nakkuba oluyi you never see him the same again. Aba atandise olwo tukalaziddeyo. Kati naawe mwennyini psychologically waliwo ekikyuka mu gwe n'ogamba ankubye n'okunkuba kyokka nga already you made the decision tolina nawe otandikira kuva kati ono omukyala bambi let's not spread the narrative that she did this because yali jealous bwedda beboogera eyo nga bakimanyi musakazi watu muzadde nga toli possessed bw'oba toli possessed sirowooza waliwo omuzadde asobola okukola ekyo era buli aba akikoze abeera ali possessed in one way or another oba nga ali psychologically like off kubanga naye yeegize naye n'okugwa eddalu it is a spirit yeba ekuli mu mutwe ng'ekulinnye okitegedde teri muntu ali mu right mind ye ng'ali mu high vibrational frequency asobola kufumita mwana w'ekiso kyeva olaba she was not even responsive because it was a spirit that entered her. naye She doesn't know what happened. She's probably going to tell you she doesn't know what happened. I know neyeesibiramu naye mu kisenge naddala omusajja yamweyambuliramu amajiini amabi ate ne ganyiiga ne gasaba blood sacrifice omusajja alina kyataafulfiringa mu eyo exchange. Whenever you do an exchange with those things ng'oyagala funa bwavu bw'ota fulfilling some of the things bye bakusabye ojja kufiirwa omuntu oba gwofe oba ofuna ekizibu eky'amaanyi nnyo kasita ebintu ebi bitandika okapeninga ng'omanya you're not aligned with whatever spirits you sold your soul to because kati abo bo they even sold their souls souls bewulira kati abaana be be baafudde abaana b'omusajja baafudde ababiri baafudde abasatu bali mu ddwaliro. That was a sacrifice to whichever demons oyo omusajja zaasaba oba zaakozesa zayitidde mukazi because omukazi amweyambuliramu. abasajja bw'olaba omwana afudde oba waliwo ekituuseewo biri random ng'omanya waliwo sitaani atali musanyufu gwe basinza eyazze n'atwala ebibye bye yabagamba ati alijja n'abikima kubanga aye ne bagamba yeetakuta you don't get something for nothing. Kitegeeza bano abagaga abamu bawasa bano abawala nga tebabaagala kubeeyambuliramu kubanga abawala abamu babeera kinaddala buno bu virgins kabeera spiritually clean nga tekali tampered with kati ayina okubeera ng'amalira mu oyo nga yeyekka amukutteko yeyekka amukozesa. wajibiza story gyo nentya n'okutya okitegedde abawala bali eyo bangi nnyo be bayambuliramu agenda okulaba takyasobola kwebaka buli kaseera aba having a nightmares ebintu bitandika okukapeninga mu bulamu bwe nga takitegeera bamwebakako oluusi oyinza okubeera awo ekiro n'ozuuka ng'ekintu kyakukozesezza babyogerako gonna gabeera majiini waliwo n'abayogerako story yatambula gyo last year omuwala gyogerako n'agamba omusajja ono baali baplaninga namu poisoninga naye omusajja namala na opening up nga ye teyabagamba kyeyakola bare newe yagamba Banange mbuwalo tasobola be banyonyola but ye mission ye gye bamuwa ayina kwanjula bakazi kukyala kwanjula spend all the money after that disappear. Nyaka video kinadde ndaba wano nga nkalaga According to the Akashic records, are possessions real? Listen, Possessions. just to release the can. How does it happen, and what can we do to stop it? Please give us a breakdown. According to the Akashic records, demonic or interdimensional possessions are real, but their true nature is deeply energetic, spiritual, and vibrational, rather than the exaggerated portrayals seen in movies or religious dogma. These possessions are not always about dramatic external control, but often about subtle energetic infiltration that alters a being's thoughts, emotions, behaviors, and vitality over time.
let's break this down cosmically and spiritually. What is possession, really? Possession is the temporary or semi-permanent occupation of a soul's energetic field. A semi-permanent occupation of a soul's energetic field. So chichi kugamba energy. Oshegede nti okay. Oh, I should just explain it. How do those low entity vibrations end up on earth? Emizimu gi eningata okubeera trapped kunsi. So according to my research, omuntu waafa omubiri gufa, soul ye nevaamu kubanga soul tefa. Tefa. Soul yo bwevaamu, it ascends to the light, where we all essentially came from. To the light. To the light. Right? Source. Once wofa nga omubiri gwo gubadde trapped in so many traumatic low vibrational energies, guess what happens? When you die, your soul gets trapped here on earth. It doesn't get a chance to ascend. Let's say, for example, kati omubiri oba nkinyonyi omubiri gwaffe munda. Consciousness yaffe oba soul yaffe erwanirira mu kintu kye bayita fascia. Fascia bye biringanga ebyo bicobwebs byolaba mu mugundi kifaananyi ky'omubiri munda. Biringanga bicobwebs, biringanga biringanga bifatse biberanga bifatse bibawete biberanga woven into the body nga biringanga simanyi buyinza bbe ku nnyonyi bakiyita fascia. Fascia eyo yebeera mu soul yaffe mwe operating iro mu fascia y'omubiri gwaffe. Okitegedde bw'ofanga it's trapped. Kyova bakugamba emotions are stored in the body. Stored in the body. So bw'obeera olina so many negative emotions stored in the body and you die, there is no way that soul is going to ascend up. It stays in the body. Now when the body starts deteriorating, the fascia will release after ngombiri butanso okuvunda. Once it gets out, it's trapped on earth because it's time to go ascend in the light. The day you died, yayita wo. That's how mbuno mbugundi omuzimu gwa gundi Bukambwe. Thank you. Kati emizimu egyo egimu gisigala gibeera trapped ku nsi kuno gye giroosa abantu nti simanyi migundi amazzi gampitamu simayanga bikiyo yanzita. Thank you. Giba giina ate mundange tekiba mubi. Giba gizze kutryinga kuddayo kugenda, because once they figure out what happened to them, what caused the traumas that trapped them here, once that is solved, they can go. And only us abalamu fa basobola okutegera tubaba bagamba mugende mukole rituals ku bijja byewamwe. Emizimu gyewamwe gibalumba lwakuba temugenda kugyetondera oba kugisonyiwa bwe gibanga gyalina ekikyamu kyekyakola nga giyina guilt nga guli trapped wano olwokuba gulina ekikyamu kyekyakola. Mugende mugusonyiwe, mugende ku malaalo mukole rituals mugusonyiwe guve ku nsi kuno oba osigujja batawanya forever. You know, emizimu gibeerako because giri trapped na jona they're trying to ascend, but the only way they can ascend is if they sort the problem as to why they are stuck here. These things that they put them in movies, ne we twatula movies, fiction. Omusajja lumu yali mu Uganda whether last year or the other year omukazi we yamiroba kapiru kano akaba China nafa abruptly. Then n'agamba nti okumanya mukazi wange twali tulina plans gigi yafa mutonga I think naye anakwa ne bwe yafa yeekanga obuzibu gwekanga nga omusajja agamba nti abaali abali mu ddiira atudde butuuzi ngalaba already zijiga zegaya abadirisa gegula ne gegala TV nejjako nezaako matala nagamba mukyala wange munyivu ngamba Banange what is that kati ngayagala basolving edoza kwa musajja bayagala basolving I don't know anyway ngayagala kumanya obanga yagala creating awareness kapira ako by then bali boganya kwa kapiro ngabagamba akabachai kati nzimo ebintu bya spiritual nasingo bitegerera mama nga afudde we natandika okulaba okubitegera because I really was trying to deal with her death. And in order to get out of the grief, I had to give myself a reason. And through that finding of myself and trying to find, basically through my grievances,
I realized that my mother is alive in the spiritual realm, and that's why I healed. So how I found out is because abantu bano balosa. Niyo muzimu kasita gukulosa ne gugira nawe. Munyivu joli. Guba munyivu. Munyivu joli ate guli so directed connected you atengere yo message ekintu kye wakola either gwina jisa mugwe oba whatever. Oshegedde. Wow. Omuzimu ogutayogera naawe guba tegukuyinaako wadde buzibu. Era a teen spirit never talks to you. You will see it. Because it is an ancestor that is an angel guiding you, it never speaks to you. Because this is how I found out. Me, buli mwaka birthday yange ne ya mama wange nze ngenda ku malaalo. Era na postinga video nga ndi ku malaalo bantu bangi nnyo waliwo debate nyingi nnyo y'amaanyi kwatagana genda ku malaalo bamu they are for it, others are against it, but people don't understand if everything is spiritual. That means if our ancestors who loved us exist in the spiritual realm, that means they can actually offer us protection. And some of them are angry. They don't play about us. I know my ancestors don't play about me, because anyone who messes with me bananga afune ebizibu. Nze buli muntu amesinga nanga afune ebizibu ne weebuuza nga sina kyenkoze sina kyema. Ate kati Olivia yayingirayo mu spiritual realm. Mange ku ngeri gye yayanjagalamu oli yalina obusungu. Oshegedde. So this is how I knew my mom communicates. So kati lumu nagendayo. Bwe ngendayo yali birthday yange. Ekiro ekyo sasula na waka. Nasura, there's a hotel that I stayed at. So, omwala yali asula ewange. Ekisenge kyange she sleeps in the boys quarters. Ate boys quarters nga ziri outside room yange yeno kati ebweru w'ekisenge kyange boys quarters awe ziri. Omuwala yankubira ku makya. The morning of that night gye nagendayo, of that day gye nagenda ku malaalo. Mwana nakubya nangamba Antrobida bannange nalose ekirooto kino. Kisankubya saa 12. Nangamba kino ekirooto mbadde sobola kutambula nga sinna kikugambye. Nangamba twabadde tulabadde ndi awo nendoota ekirooto nga tukyali kuzirya ennyumba kubanga bali banebba baffe before they started living with us. Nagamba ekirooto twabadde tukyabeera ali ku buli obuzigo bwe twali tubeerako. Muve Bulaaya najja. Mama waffe bali bamuyita Muve Bulaaya. Muve Bulaaya najja. Kati nabuuza maama namugamba maama abaana gye namugamba mama siri abaana gye bali waggulu. Namugamba baleka gye bali. Kale kangende mbalabeko. Sombu nga abaleka ng'ajja mu kikomera. Kati n'akomawo n'abagamba ngenzeyo mu kikomera naye tebaliyo. Tebaliyo. No, nagamba beebase. Naye beebase. Naye muwala wange mumugambe nti buli kimu kyakola ekigenda mu maaso nkiraba ate ndi musanyufu. Ng'agamba bali. Okigera naye era saaliyo. Okigedde. Naye yaloosa muntu mulala ali mu vicinity asoba mu vicinity yemu nange. Okigedde. Nze mama wange nakamulootako emirundi egyo ebiri gyokka okuva yafa. Naye nga tayogera nange. Recently, namulose about 2 weeks ago. Something had happened. The scenario was something had happened at our college nali nsomerako. Nga ndi mu America oba somewhere. And something had happened, but my roommate oba yabadde alina ekizibu ng'ate nze nkimanyiko. Kati nga ndi mukwekweka baleme kumbuuza what happened, right? Mba ndi awo nga ndi mu room neekwese. Wano tuli mu kirooto. Nenzigulawo kateni bweti ngendo lingiza nga mama wange ali ne senga wange omu America. Nga nabo bazze kulaba ki ekintuuseeko oba like if I'm okay, because I guess they had heard what happened at my college. I never spoke to her, but I could see her and she has come to check on me. Me with my gift of trying to read dreams, it shows like she's there, she's protected. She's protecting me. The first time nga yakafa we namuloota nali mu lyato. Twalinganga bali mu lyato nga kalinganga kanaala. Kati nze nga ndi mu makati ga kaato nga kalina engeri gye ka shaking nga katukigamba nze nantidde ninganga ali makati ga kaato ntidde. Kati ngenda omulengera nga atudde nga bwolaba akaato nga ali ku tipu ya kaato wali waggulu. Ku kaato kennyini nyine nga ye atudde wali ku top. Munnange. Kati munnange. Nga tuli mu recording. Tuli mu recording.
So nga atudde alinganga ntunuulira nga alinganga don't worry. But when if I am to read that dream, she had just died, and it's true. Nalinganga ali makati g'amazzi nga wendi sisobola kuvuga sina jendaga like nalinganga ali makati g'amazzi. Yeah. So it's like she was telling me, don't worry, everything is going to be okay. Okay. These people don't understand. Dreams are not just dreams. They are messages. They are messages. These are all spiritual things. Okitegedde. Ate bagamba omuntu bw'aloota ate nga yafadde n'akukwatako kibi. Right? Kiri bwe kiti. Omufu talina kwogera naawe. Okay. Bw'ayogera naawe n'okola kyagambye oba ogenda kufa. You're kidding. Nze jjajjange yanonako mu kirooto. Jjajjange omwami yanonako mu kirooto nga mpita nga nambozi gyantu tugende. Ne mugamba nze nnize byakulya. Naye enkeera nalina mu Amerika enkeera ne bankubira nga muganda wa jjajjange oyo mukyala ng'afudde. Badadi wange bali bayita senga ng'afudde naye nga naloose muganda we nga ngamba nambozi gyantu tugende mu kibuga ngamba jjajja kansooke nninde emmere. This was years ago. Bine ebirooto, let me tell you, people take dreams for granted. Ebirooto birimu messages. Ate waliwo abataloota. You know, like ndwawo okuloota. Is that okay? It's not okay because that means I'm detached with the spiritual world. Basically, you know, we could block in the bingi nnyo. Yibadde butugayajirwa. Olina ebikusibye bingi nnyo because buli muntu alina okuloota. It is actually a gift okuloota because oba ofuna spiritual messages. Era bw'oba tolota ng'omanyi you have so much low vibrational spirits stuck on you, whether it's trauma. Okitegedde trauma bw'akubeerako n'otamusolvinga. You're accessible easily to low vibrational entities. Okitegedde nti omuntu let's say Doreen olina trauma, nga let's say oli depressed, omuntu bw'aba akuloga eddogo lye likolerawo. Okitegedde kubanga obeera open and accessible to those low vibrations. That's what people send to you. Naddala eddogo ebbi kubanga eddogo is not generally kintu kibi. Lwakuba ffe baatulaga nti n'eddogo bbi. Naye eddogo kye litegeeza is a spiritual practice. Basically, spiritual practice, and spiritual practice can be good or bad. That's why abantu bagamba nze always ngamba bawange anti ndi nkola ddogo lyange. Naye nga eddogo kiri enkola n'aba si salty ne mmana ne neeyogererako nga every day. Once in a while? Well, I think every time I feel like there's a low vibrational entity in my energy field, mba mmanyi waliwo alina byansindikira, waliwo abanjogerako ebyo, because you see people like us who are talked about all the time. Every time you post, you attract the evil eye. People think the evil eye is not real. That's what they said. Don't post a lot of your good things online. The evil eye is real. Oh yeah. Just atunaga. Yes, chidori ni chwe buli kaseera kye kinafuna abasajja. Ye buli kaseera kye kinafuna brand deals kale chanta meche. Ebigambo ebyo byokka bw'oba oli mu low vibration. Those words will become reality in your life. So that's why they say wegang. That means spiritual bath. You do different spiritual baths in different ways to protect yourself. Exactly. Nalabye wano Bad Black nga kola interview ku Galaxy. Ne I really like bamuza okozesa eddogo. The way she explained it was so perfect. Yagambye ekisabira. Yagamba yeah. Hey. Eddogo alikozesa ddala. Naye kyasinza okusanyisa statement ye nti bwe bambuuza ate walokokako Katonda bikwataganira wa. N'agamba amaanyi ga Katonda gakola. Yes, because even God's power is energy. Everything is energy when you see it. Nti abantu bwe mu church nga mwegase mwenna nga muli mu kusendinga energy mu ku kintu kimu ngeri positive energy. Okitegeera. It creates an energy field of positive things. Yeah. Chovola mantina abantu abamu bwe baba basaba ne basaba ebintu byabwe ebitatukira because their energy is still low vibration. Tosobola kusaba kintu n'ekitukira ng'oli mu low vibration of, you know, so that's frequency. Research lamala bagamba ali mu lusirika ne Katonda. So kati n'agamba lwaki nange njagala okuyita ku ba forefathers bange ba ancestors bange lwaki tuba tuyita ba Yakobo, Simayanga, Jonah, whatever wogera. Jacob and who? Bera bidde. Isaac.
abo bajjajja bafo afaza tetugamba kubasoma nze sibamanyi bafo afaza temulimu Jacob temulimu Isaac ebyo abange manyi ndi muzzukulu wa Namwama ng'omwana w'ekkobe era gwe muzimu ogusooka gwe nsinza muzzukulu wa Namwama oguddako ndi muzzukulu wani wansereko okitegedde kati nze waliwo wafofa ndi muzzukulu wa Kisitu gwe simitingangako naye nkimanyi yali anjagala ndi muzzukulu wa Namulinzi abo bonna abaali banjagala buli gwe mba nfuluma mbayita bafulume nange bakuprotectinge kubanga baali banjagala kati oyinza kuŋŋamba nti no Yakobo atammanyi ne Isaac bagenda kumprotectinganga Namulinzi Kisitu Nsereko bonna spirits za Katonda ziri eyo ne siziyita kutambula nange kati mu statement ya Bad Black kye nasinze okwagala nti trusting amaanyi g'abajjajja be ba ancestors be bamulwanira because nange ntandise bigger fe twakulira mu machachi but some of that stuff is brainwash. I know. Oshegedde and it doesn't spiritually protect us. Atenga prayers batugamba okusaba weewaawo okusaba kukola naye tebatuyigiriza ngeri ya kusaba bantu bangi basaba naye tebamanyi ngeri ya kusaba kasita osaba ng'olina any low vibrational frequency essala zo tezisobola kukola bw'osaba ng'olina doubt nti essala zo zigenda kwansaringa tezijja kukola bw'osaba ng'olina envy tezijja kukola bw'osaba ng'olina greed tezijja kukola bw'osaba ng'olina jealousy tezijja kukola bw'osaba ng'oli depressed tebijja kukola bw'osaba ng'okaba bino bagamba mu tezijja kukola binokaba olage Katonda I'm actually letting out you're weeping you're sad but I'm getting it off my chest. Is it tears of joy or tears of sorrow? You can only cry if it's tears of joy. Oshegedde nze wenkabira nga nnyimba akayimba kagenda katya Pastor Grace yasinga okayimba bwe nakajjukira njaka Linda Yesu chinondola cheneuza okitegedde akayimba ku buli bwenkayimba kayina engeri gye kanyingiramu nempuliyanga kyaddala amaziga ne gaagala because Katonda ampadde ekisa kingi bintu bingi nnyo ebyandinzikiiko okitegedde nti wadde embirivingira mu Katonda because nze ni muzzukulu wa Nviiri jjajja Nviiri yali mwawule famire yaffe tugijjaako ekyo tugijjaako saala essaala zitukoledde zitubezezaawo naye ate bwe nayingira spirituality owaddala nentegeera nti nno ate it is a stronger vibe there because the Bible was written by other people. These That's what they keep saying. bwe nsaba bajjajja bange mbamanyi abantu bensaba sigenda kusaba Yakobo ne Isaac besimanyi era nze bwe mba nsaba nga nsaba mu ddiini njogera ebintu nti Mukama neeyambulako buli negative energy omuntu gye yandinsindikidde Mukama neerangirira obuwangaazi neerangirira obuwanguzi neerangirira kino ng'okyerangirirako ate ng'okimiininga. Faith without works is what? Dead. Is what? Yeah, dead. So this bino ebigambo byogerera mu Bible naye tebabitegeera. I do. Oshegedde kati oyinza otya okusaba Mukama ng'omusaba ssente naye ng'osaba ogamba Nze Mukama sina ssente nkusaba onsaasire ompe ssente. You are praying in the you're in the frequency of lack. You can't get anything if you are in the frequency of lack. Genda mu church nga tolina ekikuba tandike kama oli bwakabi oli bw'amaanyi banange ndi mugagga banange nina million 5 banange ndi bw'amaanyi wadde tolina wadde ekikumi. That's the only way you are going to bring those things to you. So people just pray wrong. Yeah, they don't have to. Go to church Mukama tata bangambe nina kansa o tata banange kiki nakola nze tata nnunula nedda genda mu church otandika ogamba oyo musawo ani gwalowooza gwali kale sirinayo bi cancer. I denounce cancer from my they give us authority right now. Mukama yatuwa authority. My energy is positive energy and light energy will always beat dark energy. True. Buli dark energy erese cancer mu mubiri gwange erese diabetes mu mubiri gwange njijjawo mu linnya lya Yesu. People don't understand it. Eating too much is spiritual. Sleeping too much is spiritual. Baba n'abali ennyo kiri spiritual. My dear. My dear. Weenoonyerezeeko buli bulwadde bw'olwala mu mubiri gwo buli spiritual.
ekyo nkitegeera obulwadde yes waliwo obugobola n'okulya emmere naye okulya emmere wulira kiki neteekawo emmere kiki ekireeta diabetes lifestyle eyaki ey'emmere. Thank you. So if you're eating a lot of sugars because there's a demon, you're psychologically possessed to consume those nasty foods that are not good for your body, that are going to cause you to die. Diabetes kills. Exactly. There are two types. You're not supposed to die early. No, you're not supposed to die at all. Okay, look at the Bible. Lwaki mu Bible mulimu abantu abawangala paka myaka 2. Nebina gye bali mwebuuze lwaki baali balya emmere eno ya fast food gye tulya ereeta diabetes. Baali balya nacho organic gye bagamba ya so the devil came on earth to try and give us diseases through what? Through trauma, through food, through sex, through movies, through this thing right here. This is a big demon right here. AI. How? AI demon. Sleeping is demonic. How? Like sleeping all the time. Why? You're not going to sleep at night. No, I understand. In the normal realms. You're saying it's too much. Sleeping too much is spiritual. How? I'm resting my body. My friend, let's say for example, gena kwen KFM okola. Otuone tukwata nga tusobola wadde okuzuukuka ng'otulu just kuli bubi. That is spiritual. Waliwo demon ekulingiddemu oleme ku prosperinga. Waliwo okwebaka okubi nga tosobola kukola wakawo otuuka ku mulimu ng'oteeka omutwe ku deski. Wabeerewo eyakuloze yakujjonkeddeawo ku mubiri mu gwo. Era bagamba eri ku mirimu. Buli bw'otuuka ku mulimu buli complain ejjawuwo. Gwegwe boogerako Eva gwegwe bageya gwegwe baagala okugoba buli dakiika nga tetumanyi. Protect you. Don't let people just touch your hair. Number 1. Ekyogerako lumu your hair is like an antenna. Ate abantu abo ku buli munajja n'akola bw'ati. Antenna. I love your hair. Don't just let people inside of your house. This is how you protect yourself. Don't allow anyone. Do not just wear people's clothes. Do not just share clothes with people. Energy travels in all types of ways. And there's one way even handshakes and hugging. Don't handshake. Because energy, hugging, my energy is the okay, Kugambye. Nti bwembanga ndi mu low vibration nga tonjagaliza onjagaliza bi nojja nopaga hi Robin nenga mundo ogama guno gukazi oba gufaddi eyo energy yebeyingira nze seri jo paintings because energy is read by from the inside, not from what you show on the outside. Not everybody smiling at you is your friend. Not everybody smiling is happy. True. Depression. In fact, the people who smile a lot and laugh a lot, they are the most unhappy people because they want to put on a facade. They want to block what they are feeling. I know. In a way. So, I want us to be aware that the spiritual realm and the spiritual world is real, and everything that is happening to you, my friend, is spiritual. Whether emirimu giganyo okujja, it's spiritual. Sente ziganyo okujja, it is spiritual. Abaana babuze, it is spiritual. Omwana otawulira akufukidde zike, it is very spiritual. Gwe bufumbo bwagana spiritual. Era abakyala bwe munayiga okwekiriringa spiritually, because like I said, sex is a portal, and if you're having sex with a man that is unclean, you are opening yourself to low vibrational entities, and you will be in depression, you'll be traumatized. And men are the number one cause of women's trauma. Men are the number one cause of women's trauma, especially those who are married. They're traumatized in so many ways. Some of them are beaten. Some of them are psychologically abused, because some people think that okukuba luyi. Psychological abuse is actually the worst, because they're messing up with your psyche and even your self-esteem. I know. Because once your psyche is not okay, buli kimu kibate kitambula bulungi. Tosobola labirira baana bo. Oshegedde. Weekyaye wenna.
wena wechayo chaye buli musajja kati oyo mukyala weyajjira okulaba yali ali mu trauma nga atuuse ku breaking point naye nagamba kangumeka ne smiling okitegedde kati olw'okuba yali atuuse ku breaking point a spirit entered her ekuva ewa musajja weeyo nga ya busungu ng'eyagala sacrifice goloza bakyafuna kali akakazi akalala ng'ono waliwo ekyavuddewo ekitakyakola protection waliwo ekitakyakola ewoono naga akafuneyo akato kensobola okubeera nga neeyambuliramu omusajja kalisoolekerawo muwa wano ng'abadde akweyambuliramu buli kimu kitandika okufa ewuwe yakyogerako yagamba naye teyayogera bwatyo yagamba and I've noticed ennaku zinabadde ng'ayombayomba nnyo nga like sente tezikyayingira bulungi tho ayina ebizimbe naye nga tezikyayingira bulungi kasita otandika okumiima n'obeera nga energy yo eri low vibrational ne basically bwakweyambuliramu low entities eziyingira ye tafuna mikisa because naawe obeera oli possessed obeera oli infected by low vibration so tosobola nakubeera protector we anymore so yamutuuka mu stage nga she can't protect her womb couldn't protect him anymore he had to find another girl okitegedde kati katubaliriza akasembayo abakyala bano babuulirire like there's something you said nogamba abakazi bangi they're going through a lot mu basirise that's where the mental breakdown ebeera mabeera mulinga talina gwayogera outlet nga n'okufa yafadda of course naye ng'ali muli just kati sibaji kyekibatiisa okay sente we encourage divorce but kyekibatiisa okuvaayo kyekibatiisa okutandika new life kyekibatiisa okusinga okuluzinga your life it is the fear of the unknown like because let's say this man married you when you're a young girl ngoyo muwala takolangako yagambye takolangako tapracticingangako omulimu gwe yasoma So a lot of them, especially because they marry out of convenience. Do not marry out of convenience. Baby, you're going to facing anger or marrying out of convenience. Yeah. You have no way out. Sibagamba nti bakazi buli bwembagamba nti no weekolere ssente zo sikibagamba nti osobola okubeera ng'ojjoga bbaawo kubanga abakazi abalina ssente naffe tusobola okubeera submissive eri babba baffe naddala ng'oli mukwano gwo nga mwetegeera oshegedde omusinga ssente osobola plan B omusajja oba akamanyi oba takamanyi have a plan B because you can never predict what your marriage is going to be like. No any one married person will come and tell you what marriage is like and is 100% on point because they're speaking from their own experiences and their perspective. Don't ever believe someone else's marriage story nawe nokitwala mbu yegere kubeera yange. Abasajja mugenda marryinga bebamu. Mugenda marryinga balongola bana story. True. Waliwo abasajja nga weoli ali very controlling and insecure. Ne waliwo omusajja nga ali very secure and very proud of you. Ne waliwo omusajja nga ye ayina trauma okuva mu buto ng'agimalira ku ggwe. N'ogamba nakukola ki? Bagayo olwataata we yamubanga enkonde buli kaseera. Waliwo n'oli nga naye akola ki? Waliwo oli nga yakulira mu kyaki nga ayinza okunyigiriza nga buli kimu kyokola kikyamu. Waliwo n'ateeka self-esteem yo. Osanga oli nga ye ayagala kumuwa byamabega. Banange mbiwulira nabyo. So the people we marry, you don't know them spiritually first of all. Because that's why okusooka n'ofuna background check y'omuntu. Naye bo batunuulira obuzibu bwe tufunye I think material things. Tebamanyi which generational curses. Obusajja alina ssente kangende wakiri nfire mu bufumbo. Era we bagamba. But how can being rich be worth you? Mbo waki nfiira mu benzi okuzinga kati bambi ono munnafu agenda kufiira luzira. Sekamba kama anyway simanyi. Ono munnafu agenda kufiira luzira because toyina gwogenda genda onyumize nti no this was spiritual. For nze nkimanyi what happened to her was spiritual. Naye police waliwo gundi ya insanity. Yes, she can plead that. Yeah. But ogenda tandika banyonyo era insanity kubanga bajja mutwale ebutabika bakebera since she's unresponsive. Yes, that will work. Naye you can't explain anyone like the spiritual thing that the man is even the one who led her to do this spiritually. They can't even allow. They can't understand that the demons that possess her to do that came from that man who was doing voodoo and shit. Yeah, I know. Abakazi bali yo
bayina emisoto egibeebakako mu mayumba because omusajja bamugamba the only way we can keep this richness omukazi gulina okuyonka omukazi oba gulina olowooza babeera n'emirambo mu nnyumba lwaki obukazi yabinyumya ababeera n'emirambo mu nnyumba is because ekintu kyamugamba ffe twetaaga emirambo girina okubeerawo nga that's how they feed the demons kati vampire nga zifeedinga ku ebyo musaayi abamu bateekayo baketi z'omusaayi nga bagamba omusajja alina okuleeta baketi y'omusaayi n'agiteeka mu nnyumba omusota ne gunywa omusaayi oba ekintu ne kinywa omusaayi gwe nalaba ng'agamba abawala nti mwabagenda mu kilabu biki make sure that paadi zammwe ziri use temuzireko muwala bazikolektinga kati leka nkubuulire omusaayi gwaffe anti kati era nkugamba nti bumbi yaffe omukazi we are very powerful spiritually omusaayi gwaffe ogwo gukira enzinga guleeta emikisa era omusaayi golekerawo guteeka mu paadi bw'oba osobola ne bw'oba ogutadde mu paadi wakiri gisookinga ogidampinge mu baketi y'amazzi bw'oba oli waka teweepaadinga kozesa ekigoye use a blood clot ddala abajamaica a blood clot you use a cloth tibw'omala omusaayi ogwo buli bwe gukwata mu kigoye gusule mu bbaafu erimu amazzi oba baketi erimu amazzi bwe gutulukuka ne gugenda mu mazzi genda ofune omuti oba ekitooke oguyiweko put it back in earth kati pad our cycle as women it is spiritual bagamba buli kimu kiri spiritual cycle yaffe ogiraba it is spiritual buli bw'oba ofulumya omusaayi ogwo first of all scientifically guli mu stem cells okitegedde buli bw'ogufulumya spiritually oba releasing an old cycle and bringing in a new cycle so whenever you release and pour it in earth you're asking mother nature obeera nga amuwa sacrifice it's a blood sacrifice obeera nga amuyira nutrients ng'omugamba nkusaba buli kimu kyenjagala kiyitemu balogera mugoloza lwaki abakazi bawa abasajja omusaayi gwabwe ogwa period baguteeka mu mmere yaabwe abiwulira mbu he will be obsessed with you but he can get obsessed with you and reach to a point of killing you ne babigirira ne mu juice asobola okubeera you want him to be obsessed he can that's a spell it's part of the spells he can be obsessed to you where it becomes dangerous that he says either I have you or we die we both die that's why sometimes those spells are bad because people do them without knowing what they're bringing themselves into and they're not spiritually protected so dear ladies if you're not happy bambufumbo teri yabukutuma zisibagize bansobera ate n'ekirala Doreen actually one thing I would urge the government to do or organizations is dealing n'abakyala n'abaana me I'm a very big advocate for this and if when I do get the chance which I will soon I want to lobby or advocate for this social services for women and children reason being women have no helpline talina simu gy'asobola kukuba n'agamba bannange ndi wano omusajja agenda kunzitira mu nnyumba kino na kino talina outlet kati olaba oyo omukazi yanoonyeza gwe Doreen celeb gw'amanyi nti na muzibu okufuna but somehow womufuniddeyo katayina abasikale bagamba bwe kibanyiiza mbu abakazi bujja ne balopa domestic violence tebasiba abasajja enkera ne mujja n'emmere this is what I'm telling you because that case is not the police that's supposed to handle a case like that the police have no what's the word anyway tebalina bipapula bikola ku muntu ali psychologically messed up kati omusirikale asobola okudiringa n'omukazi ng'ali domestically abused ng'ali traumatized they can't because you can't understand why a woman goes back after being beaten I know you can never understand unless you understand if you're a therapist okay thank you so much Robin tweyanziza nnyo bye bye Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.